Hello everyone, good morning and welcome to IELTS Speaking Eloquence. This is me, 𝐂𝐴𝐴𝐻𝐿𝐻 from 𝐁𝐻𝐿𝐻 Academy. So yes, we are back with another speaking discussion. So we will be looking into the part 2 and part 3 of IELTS Speaking Cue Card and opinion-based questions. And I'll be showing you two different sample answers for the part 2 segment. And I have prepared 3 different opinion-based questions and how to answer these questions with the help of an example or a detailed explanation as well. So yes, welcome to another live session. I hope you guys are having a really good time and you guys are ready for the live session to learn a lot of things like എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് 3 ക്യൂ കാർഡിനെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ വാക്കുകൾ, എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചറിങ്, എന്തൊക്കെ സെൻറ്റൻസ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാം നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ യെസ്, get ready with a book and a pen handy so that you can make all these notes and you can use these as a reference the next time when you do a speaking test as well. So this has to be a learning platform, right? ഞാൻ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓരോ ടോപ്പിക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്കതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്തൊരു തവണ നിങ്ങൾ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് make sure you try to use these phrases or the vocabulary that we are discussing today. So and I always make sure ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രേസസ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പിക് കിട്ടിയാലും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് വിൽ നോ, ഓക്കെ, ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് എനിക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പല ടോപ്പിക്സ് കിട്ടുമ്പോഴും എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു വറി ടു മച്ച് അബൌട്ട് അയ്യോ IELTS ടെസ്റ്റ് ആണല്ലോ, ഞാൻ കുറേ വാക്കുകൾ പഠിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വറീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റിലും നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ വൊക്കാബുലറി വേണം എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മളത് പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചത് അതിവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കോർ കിട്ടില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് it will fire back. So what you have to do is you have to learn these words which will be handy when it comes to any circumstances or any context. എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് കൺസിഡർ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പം ഹാപ്പിനെസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു രീതി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു രീതി ഉണ്ടാവും, ഫേവറേറ്റ് പേഴ്സണെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും. സോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കാലിബർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നേച്ചറാണുള്ളത്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പോർഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പകരം എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൊക്കാബുലറി, സെൻറ്റൻസ് ഫ്രേസസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോ കാറ്റഗറി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ച് അത് സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈം വരുമ്പോൾ. സോ always be prepared. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് മുന്നേയും ഞാനൊരു ലൈവ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പല ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത്, ലൈവുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊരു ഒബ്സർവേഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എടുക്കുക. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു absorb the important details that you need and then try to implement that in your practice sessions. Okay, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ വേണം. ദി റീസൺ ബീയിങ്, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നത്. വി ഓൺലി ഹാവ് 1 minute. ഹാർഡ്ലി ആ 1 minute നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലേ, ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്
കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും 100% നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു 60 to 70% എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും ഓരോ ആൻസേഴ്സും നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലേസ് യു ഹാവ് വിസിറ്റഡ്, ആൻ ഇവൻറ്റ് യു ഹാവ് അറ്റൻഡഡ്, എ ബുക്ക് യു ഹാവ് റെഡ്, അങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്കൊരു ആൻസർ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആൻസറിന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആകുമ്പോൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഷുഡ് ബി യുവർ ടോപ്പിക് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫോർ 2 minutes. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്മാർട്ട് വേസിലൂടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു വറി ടു മച്ച് അബൌട്ട് ഓർഗനൈസിങ് എവറിത്തിങ്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എങ്ങനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം, ഓരോ പോയിന്റിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അല്ലേ. സോ യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻസിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻസിൽ കൂടെ നമ്മളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ആർ റെഡി. So you will be able to see the cue card on screen right now, and you can see a cue card which is very simple basically, and it has 4 sub questions too. I'll give you 1 minute time to go through all these points and get yourself ready to see the discussion part. I have prepared 2 ഒന്നല്ല 2 sample answers ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So we'll discuss all these answers together. So let's get into the cue card right now. You understood ഏത് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കാം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ടോപ്പിക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ കാർഡ് ടുഗെദർ. ഡിസ്ക്രൈബ് എ ടൈം യു ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് എ സ്ട്രേഞ്ചർ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് വാസ് ദി ഒക്കേഷൻ, whom did you help, how did you help that person, do you feel content about it, and will you do it again? സോ നമ്മുടെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് പോയിന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ ആൻസർ 1 കാണിക്കാം ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ സീ സാമ്പിൾ ആൻസർ 2 ആസ് വെൽ. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ മെയിൻലി ടാസ്ക് നമ്പർ 2 ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു have a topic sentence. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് വേണം. ആ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എലാബറേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ എന്താണ് മെയിൻ ടോപ്പിക്, അതനുസരിച്ച് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് റീഅലൈൻ ദ സ്ക്രീൻ ഫോർ യു ഗൈസ്. ജസ്റ്റ് ഗിവ് മി എ സെക്കൻഡ്. Okay, you'll be able to see the screen clearly right now. Just give me a second. I'll just realign.
Okay, I hope it is visible right now. So, in a brisk autumn afternoon, I found myself strolling through the bustling streets of the city, immersed in the sights and sounds of urban life. As I turned a corner, my attention was drawn to a scene unfolding before me, a young mother struggling to manage her toddler while balancing a stack of groceries in her arms. Without hesitation, I approached her and offered to lend a hand. With a grateful smile, she accepted my assistance, and together we navigated the chaotic street. So, വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് poetic ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും, but still what I did there was I was creating that picture. ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ആൻസേഴ്സിലേക്ക് പോകാം. You do not have to be poetic, or you do not have to sound artificial also, no problem. What you have to do is നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും helping in a petty samsara start. Okay, so ever since I was a child, I always had a thing to help others. Even when my mother told me not to be friendly with strangers, or not to go into groups where I don't know many people, I still have this thing where if anyone comes to me and asks for any help, I would do it. And to an extent, I believe that is a good trait in me. Personally സംസാരിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും സംസാരിച്ച് പോകാം. There is nothing wrong in it. Okay, but here what I did is I just created that picture. Okay, ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്, എങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു, what was that, what was I doing, where were I going, where was I എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തത്. I created an image there. And then I said ഞാൻ ആരെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തു. I saw a young mother. She was struggling to manage the toddler. There was a baby while she was balancing a stack of groceries in her arms. So without hesitation, I offered help to her. So second one is, as we walked, she shared snippets of her life, offering glimpses into the joys and challenges of motherhood. Her resilience and grace in the face of adversity left a lasting impression on me, reminding me of the strength that lies within each of us. By the time we reached her doorstep, I felt a sense of connection and warmth that transcended our brief encounter. So, ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഒരു ഇത്രയും ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ എന്തോരം വാക്കുകളാണ് അല്ലേ? സ്നിപ്പെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ലൈഫ്. സ്നിപ്പെറ്റ്സ് ഇസ് എ ഗുഡ് വേർഡ്. I would like everyone to note that. Second one is resilience. And another uses in the face of adversity is a good usage. You can make note of it. Then another one is transcended. Okay, transcended is another good word that you can note. So now, what do you mean by snippets? What do you mean by snippets? Any idea what is snippets? Snippets means in a small pieces of information. Okay, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് snippet എന്നുള്ളത്. So snippets of her life means she gave you a little bit information about her life, who she is. ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് snippets കൊണ്ടുവരുന്നത്. And what do you mean by resilience? Resilience എന്നൊരു വാക്ക് വളരെ കോമൺ ആണ്. What do you mean by resilience? Resilience is the ability to bounce back or recover quickly from difficulties or adversities. So resilience means that the young mother is struggling with so many things. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So maybe she shared that she is having some troubles managing the toddler and her personal life and professional life. So ആ ഒരു പോയിന്റിന് നമുക്ക് പറയാം her resilience, the ability to fight the difficult situations എന്നുള്ള രീതിയിൽ. And then the other point that I asked you to note is in the face of adversity. ഈ ഒരു യൂസേജ് വളരെ നല്ല ഒരു യൂസേജ് ആണ്. What do you mean by the face of adversity? It means encountering and dealing with challenging or difficult situations. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ entire sentence വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും her resilience and grace in the face of adversity. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു റെസിലിയൻസ്, അവരുടെ ഒരു എബിലിറ്റി, അവരുടെ ഒരു ഗ്രേസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇംപ്രഷൻ ഓൺ മീ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അനദർ വൺ ഐ ആസ്ക്ഡ് യു ടു നോട്ടീസ് transcended means go beyond the usual limit or boundaries എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് കൂടുതലും നമ്മളൊരു മെറ്റഫോറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സെൻസിലൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ ബൈ ദ ടൈം വി റീച്ച്ഡ് എ ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് ഐ ഫെൽറ്റ് എ സെൻസ് ഓഫ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് വാംത്ത് ദാറ്റ് ട്രാൻസെൻഡഡ് അവർ ബ്രീഫ്
എൻകൗണ്ടർ. അത് കുറച്ചുകൂടെ ജസ്റ്റ് വളരെ ചെറിയൊരു എൻകൗണ്ടർ ആണെങ്കിലും അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ വന്നു എന്നൊരു മീനിങ് ആണ്. സോ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ പഠിച്ചു. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ you remember these words, learn it, try to use it next time when you come across any scenarios. or ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസും നിങ്ങൾ കളയരുത്, കാരണം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വാക്കുകൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ റീഡിങ്. റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓൺ ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അതും വളരെ നല്ലൊരു യൂസേജാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയും സോ ഫ്രം ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയും, റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓൺ ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഐ റിയലൈസ് ദി പ്രൊഫൗണ്ട് ഇമ്പാക്ട് ദാറ്റ് എ സിമ്പിൾ ആക്ട് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് ക്യാൻ ഹാവ് on both the giver and the receiver. It's a beautiful usage. Okay, in extending a helping hand to a stranger, I not only eased her burden but also enriched my own life in ways I never expected. It reaffirmed my belief in the inherent goodness of humanity and the power of compassion to